কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. Just with the halla golla 1-2 minutes, because they are just touching me at that time. You have seen how they get out me. They didn't allow me even to move freely. Even when I was coming back, then also 20-30 CRPF, everybody will have the photo. How they are thrashing me, how they are just throwing me out. So I will thanks again, many thanks to মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানাই, জিন্দাবাদ জানাই, যারা আমাদের ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এদের অত্যাচারের জন্য আপনাদের ভোটটা হয়তো অনেক জায়গায় আমরা রক্ষা করতে পারিনি, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। ক্ষমা যাদের চাওয়া উচিত তারা তো ক্ষমা চাইবে না, আমরা তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এইটুকু আপনাদের বললাম, বাদ বাকি ডে টু ডে উই উইল ডিসাইড আওয়ার স্ট্র্যাটেজি। এই পর্যন্ত। আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে 1 by 1 জিজ্ঞেস করতে পারেন। ইয়েস, I am not going there. Even if I want also, I should not, because मैंने चेयर को केयर नहीं करते हैं। I want to continue as a less important persons. I told you so many times. So I don't care chair. I only care people. जिस तरह से इंडिया अलायंस के सारे मेंबर जिसका पहले आवाज उठाए थे कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोट चोरी हुआ है, ईवीएम वीवीपैट में स्लिप बदला गया है, क्या बंगाल में भी इस तरह से? बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ कि हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। व्हाई दे स्नैच्ड आवर पेपर? Why they didn't allow our counting agent and me to attend the counting? Why they tortured the people and directly with the help of CRPF and the election officers? They were threatening inside, I have seen. They were threatening the RO in presence of me. But please remember, I have every document with me. Because at that time, I sent all my information to Bengal CEO. First I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to RO at about 4 o'clock. They didn't give us receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that, ममता जी आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया। हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। Then I said, okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said, okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also we can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। So they also complained.
लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ফুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেবে আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিজে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. শুনুন, রাজনীতিতে অমিত শাহ বলেছিলেন সবাইকে দড়িতে করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে। আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন, তারপরে অভিষেক ব্যানার্জি উত্তর দেবে। আর প্রেসটা আমি করছি, অভিষেক ব্যানার্জি করছে না। যা জিজ্ঞেস করার আমাকে জিজ্ঞেস করুন। কোনো সন্ত্রাস হয়নি, সব মিথ্যে কথা। এনআইএ থেকে শুরু করে একটা চকলেট বোম ফাটালেও কতবার 355টা টিম পাঠিয়েছে বাংলায়। এখন হিউম্যান রাইটস কোথায়? শিডিউল ট্রাইব কমিশন কোথায়? উইমেন কমিশন কোথায়? চিলড্রেন কমিশন কোথায়? কোথায়? ঘুমোচ্ছে কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডেকে? লজ্জা থাকা উচিত, নির্লজ্জ, বেহায়া। हाँ, वो मीटिंग करके करेगा। एक कोई हमारा पार्टी बीजेपी का माफिक नहीं है जो इंस्ट्रक्शन देता है होता है। हमारा पार्टी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करके करते हैं। नहीं किया है, कोई कैंडिडेट साबोटेज कभी अपन को नहीं कर सकता है। आप लोगों ने सबसे ज्यादा साबोटेज किया है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द मॉर्निंग। এসব আপনাকে তো আমি স্ট্র্যাটেজি বলতে যাব না, প্লিজ। স্ট্র্যাটেজি উইল বি ডিসকাসড উইদিন অফ পার্টি মেম্বার্স, বাট ইউনাইটেড অ্যালায়েন্স ইজ ফর অল দ্য পলিটিক্যাল পার্টি। I know he gave a message to somebody before 15 days ago, ये चुना काउंटिंग में खेल होगा, that I am having with me. I told him, can you do like this? Even nobody is from our side. My official agents are not allowed. I am not allowed. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside. And they abused, physically manhandled, assaulted. And you cannot imagine what happened, because that time CCTV was off. So far I know. I have seen the CCTV footage from inside the room. Then I was sitting there. I said, unless and until the counting is started, the normalcy is restored, I will sit here as a candidate. I have seen the data bank area, all the BJP candidate and with 200 goons, they are operating the data. Then they just thrust me, thrown me out from the counting station. धक्का देके देके मार के निकाला. As a woman, I feel it is not only the insultation. I am as a human being, how they misbehave with me. So I can guess the other candidates, how they are being tortured, and the workers. Party is solidly with them, and all the United India leadership, they are also together. We will bounce back, we will fight this battle. But whatever this government of India's direct interference, and to control the autocrat system, to finish the democratic system,
the murder of brutal murder of democracy. In this line, they won in Maharashtra, in Bihar, in Haryana, and other states. They were not able to fight it out, but we fought it just like a tiger, and we will fighting, and we will be fighting. All we are together. They are insisting so many of our workers to join BJP. I don't mind for that. For their safety, they may. Today they will be, tomorrow they may not be. So now we have decided that against of election commission or the what mechanism they have used. Our strategy we will not let you know now. That we will discuss later on. We are taking action. But what action? That required discussion. That's why our confidential strategy we are not going to disclose. This is number one. Number two, we have decided to set up a fact-finding committee with 10 members, along with 5 MPs and others. They will visit all the tortured area. Even they captured all of our party offices. Even they went to capture Trinamool Bhavan, our headquarters also yesterday. In Abhishek's office also, they started this brick biting and all this. Stone biting, big biting, what was? Huh? Brick batting. Brick batting. And they should have realized that if you want forcefully also, there is a system. We have enough members along with us. They are elected. You cannot start torture like this. If you torture with the people, along with all the party workers and the others, all community, caste, creed, religions, please understand, when you won't be powered at center, within a day, you have to face the same battle. History will repeat itself. It's a black history what happened for Bengal yesterday. We condemn the attitude of the villain election commission, biased. He has done everything. Even we came to know, I do not know whether we are sure or not, we are collecting information. The message came to us from his control office, Delhi. They hijacked the counting center also. This is most unfortunate. This is not only unfortunate. I think that this message should go to everywhere, so that our people are staying all over the world. Let the message should go to the people. So let them know the atrocities.